अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, इट इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी, एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, हैंस डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट. Another type of product of vectors is cross product. It is denoted by A cross B, and cross product of two vectors is a vector quantity. Hence, cross product is also known as vector product. Today we will discuss scalar product in this session. Let me read the definition of dot product or scalar product for you. Dot product or scalar product. If A and B are two vector quantities, then their dot product is defined by dot product of two vectors is magnitude of vector A multiplied by magnitude of vector B multiplied by cos theta, that is cosine of the angle theta between two vectors. A and B are two vectors and theta is the angle between them. यहाँ मैंने लिखा है दिस नोटेशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं. थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी. स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की कई एग्जाम्पल्स फिजिक्स में हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वर्क डन को लेंगे, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वर्क डन इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड वी नो बोथ फोर्स is a vector and displacement is a vector. When we take scalar product or dot product of force vector and displacement vector, it is equal to work done, but work done is a scalar quantity, hence dot product is also known as scalar product. Another example is electric flux. It is equal to the dot product of electric field intensity and area element. Both electric field intensity and area element are vector quantities, but when we take dot product of these two vectors, it gives us electric flux, which is a scalar quantity. अब हम dot product को in terms of components देखेंगे. अगर एक वेक्टर ए है इन कंपोनेंट फॉर्म, इट इज रिटन एज AXI plus AYJ plus AZK, where AX is X component, AY is Y component, AZ is Z component, and vector B is BXI BYJ plus BZK. अगर इन दो वेक्टर्स का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, दोनों वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में है, तो ए डॉट बी के लिए ये फॉर्मूला है ए एक्स इंटू बी एक्स, सिंपली एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स कंपोनेंट प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स when the vectors are given in component form. एक एग्जांपल यहाँ पर लेंगे, ये वेक्टर ए है, कंपोनेंट फॉर्म है i प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर बी 2i प्लस 3j प्लस 4k. इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो फार्मूला बनेगी, यहाँ पर 1 है, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 ऐसे लिखेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, यानी इसका आंसर आएगा 2 1 जार 2, 3 2 जार 6, 4 3 जार 12. इसका आंसर आएगा 20. ए डॉट बी इज इक्वल टू 20.
20 is a number and it's a scalar quantity. Dot product of unit vectors. We know that the unit vector in the direction of x-axis is denoted by I cap, and unit vector in the direction of y-axis is denoted by j cap, and the unit vector in the direction of z-axis is denoted by k cap. Now let us find I dot I. Both vectors are in the same direction. By formula, it is equal to magnitude of I into magnitude of I into cos 0 degree. What is magnitude of I? It is equal to 1 because I is a unit vector. By definition, the magnitude of unit vector is equal to 1. What is magnitude of this I? Again 1. What is cos of 0? Sin 0 is 0, cos 0 is 1. So I dot I is equal to 1. Hence I dot I equals to 1. Similarly, we can show that j dot j is also equal to 1. K dot k is also equal to 1. Remember, my dear students, I dot I equal to 1, j dot j equal to 1, k dot k equal to 1. Let us find I dot j. I dot j, by definition, it is equal to magnitude of I, magnitude of j into cos 90 degree, because the angle between x-axis and y-axis is 90 degree. Therefore, angle between I and j is also 90 degree. Magnitude of I is a unit vector, equals to 1. Magnitude of j equal to 1. Cos 90 equal to 0. This will come out to be 0. Therefore, I dot j equal to 0. Similarly, we can show that j dot k is also equal to 0. I dot k is also equal to 0. And similarly, k dot I equal to 0. K dot j is equal to 0 and j dot I is equal to 0. एक क्वेश्चन करेंगे. If vector A is perpendicular to vector B, then show that A dot B equals to 0 degree. इसका हम solution देखेंगे. We know by definition A dot B equals to magnitude of A into magnitude of B into cos theta, where theta is the angle between two vectors. When two vectors are perpendicular to each other, then angle between them is 90 degree. So A dot B equals to magnitude of A, magnitude of B, cos theta. This is equal to magnitude of A, magnitude of B, cos of 90 degree, because A is perpendicular to B. This is equal to magnitude of A, magnitude of B into 0 degree, because cos 90 equals to 0. Hence A dot B equals to 0. So when the dot product of two vectors is equal to 0, then the two vectors are mutually perpendicular to each other. Thank you for watching.